Liebe Freund, liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Ich bin Dr. Christine Luvambi und seit über 25 Jahren begleit ich tausend von Männern bei ihren intimen Gesundheitsproblemen. Hut macht ich mit juk etwas teilen, das juk überraschen word. Und wenn ich juk sagen word, das'll be Weißpulver, das benutzt, your Spiel zu reinigen oder den Kühlschrank zu erfrischen, juk helfen konnte, nach den 60. Lebensdauer jener Folks in Timmelben zurück zu gewinnen? Ich sprech vom Natron, Natriumhydrogencarbonat, mein Bruder. Wisst, in meiner Praxis in Kinshasa empfange ich so viel Männer, die Michigan ganz diskret aufsuchen. Sie kennen die Stimme, schauen sich ob niemand zuhört, und sagen leise, Doktor, es funktioniert nicht mehr wie früher, manch haben schon alles möglich ausprobiert. Blaue Pillen, traditionell Heilmittel. Aber nur sehr wenig kennen das einzig Geheimnis, das ich juk hut verraten word. Last Michigan juk die Gesticht von Papa Chimanga Urselen. So nennen in die Lidem Stadviert Alemba. Papa Chimanga war 67 Jahre alt, als das erste Mal zu mir kam. Ward ein Gieshiner Mann, a himmlischer Lehrer, immer gepflegt mit einem Michaelisen Hemd. An diesem Tag war jedig ganz anders. War verlegen und konnte mir kaum in die Augen schauen. Sagt, Dr. Christine, ich weiß nicht mehr weiter. Mit meiner Frau ist seit 3 Jahren nix mehr wie früher. Ich habe Medikament aus der Apothek ausprobiert, aber mein Herz vertragt es nicht gut. Ich war sogar bei einem Heiler in Matadi, der mir bittere Wurzeln zum Kauen gegeben hat. Nix hat richtig geholfen, und jetzt wird meine Frau langsam frustriert. Sie spricht kaum noch mit mir, sagt mein Bruder, Papa Chimanga ist mit diesem Problem nicht allein. In unserer kongolesischen Gemeinschaftsgemen war UNS darüber zu sprechen, aber es ist ein sehr häufiges Problem nach dem 60. Lebensdauer. Ich erkläre juk zuerst, warum das so ist, bevor ich juk die Lösung gebe. Wenn ein Mann alter wird, verändert sich einiges in seinem Körper. Zuerst kommt die Entzündung. Entzündung ist wie ein langsam brennendes Feuer in ihren Blutgefäßen. Dieses Feuer wird durch sehr zu fettreiche Ernährung, den stresste Alltags in Kinshasa, Stas, finanziell Sorgen, verursacht. Diese Entzündung behindert die Blutzirkulation zum Penis. Und gut durch Blutung, mein Bruder, gibt es keine Erektion. So einfach ist das. Dann gibt es das Stickstoffmonoxid. Kein Sorge wegen de komplizierten Namens. Es ist einfach ein Molekül, das ihr Körper natürlich herstellt und das den Blutgefäßen sagt. In spät juk und aufnet juk, mit dem Alter produziert der Körper jedig immer weniger davon. Es ist wie ein Hahn, der sich langsam sitzt. Und genau hier kommt das Natron ins Spiel. Ich erkläre juk die von Fwedge, wie dieses einzig Mittel ihr in Timmelben verändern kann. Der erste und wichtigste Vorteil, Natron bekämpft die Entzündung. Wenn Natron auf einen Insektenstick legt, beruhigt es sofort, nicht wahr? Genau das tut es auch in ihrem Körper. Natron alkalisiert das Blut, reduziert also die Säure, die Entzündung in den Blutgefäßen verursacht. In meiner klinischen Praxis hier in Kinshasa habe ich Männer erlebt, die nach nur wenigen Wochen regelmäßiger Anwendung gemerkten, dass ihr Morgenerektionen zurückkehrten. Ein klares Zeichen, dass die Durchblutung besser wird. Papa Chimanga selbst rief Michigan nach 10 Tagen und sagt lachend, Doktor, heute Morgen hatte ich eine Überraschung, da ich schon lang nicht mehr erlebt habe. Klingt wie ein junger Mann. Der zweite Vorteil, Natron hilft dem Körper, mehr Stickstoffmonoxid zu produzieren. Dies Molekül ist durch die Zelle, der die Türen ihrer Blutgefäße öffnet. Wenn Natron einnimmt, verbessert es das Milieu im Blut und ermöglicht dem Körper, mehr Stickstoffmonoxid auf natürlich herzustellen. Mehr Stickstoffmonoxid bedeutet mehr Blut und der Richtigen stellt zur richtigen Zeit. Wisst, was ich meine. Es gibt sogar wissenschaftliche Studien dazu. Forscher haben festgestellt, dass Sportler, die vor dem Training Natron einnehmen, ein bessere Durchblutung haben.
When das bei ihren Muskeln funktioniert, stellt euch vor, was es bei den glatten Muskeln ihres Penis bewerken kann. Es ist dasselbe Prinzip, mein Bruder. Der dritte Vorteil, verbessert allgemeine Durchblutung. Natron macht ihr Blut leicht alkalisch, alkalisches Blut fließt besser. Es ist VOL im Motor eines Autos. Alles läuft leichter. Ihr Arterien werden geschmeidiger. Das Blut zirkuliert besser. Das betrifft nicht nur den Penis, sondern auch ihr allgemeine Energie geistige Klarheit. Ich erinnere mich an einen anderen Patienten, Herrn Kabongo, der immer Kaltfuss hat, sogar in der Trockenzeit in Kinshasa. Nach 3 Wochen mit dem Natron-Protokoll waren sein Fuss nicht nur warm, sondern sein Intimvisierung hat sich deutlich verbessert. Seine Frau war so glücklich, dass sie ein großes Festessen mit Poulet Mom gekocht hat, zu feiern. Der vierte Vorteil, Reduzierung der oxidativen Stresses. Oxidativer Stress ist wie Rost an einem alten Auto. Der zeitgreifenfreie Radical unser Zellen, auch die Zellen der Blutgefäße die Nerven des Penis. Natron wirkt als Schutzschild. Es neutralisiert freie Radical schützt ihr Zellen. Das ist wichtig für die langfristige sexuelle Funktion. Es ist kein kurzfristige Lösung, sondern eine Investition in ihr Intimgesundheit für die kommenden Jahre. Wollt wie die alten Vater in unseren Dörfern sehen, die mit 80 Jahren noch voller Energie sind? Natron kann euch helfen, dies Vitalität zu erhalten. Der fünfte letzte Vorteil, Unterstützung des Nervensystems. Viele Männer sind, dass eine Erektion nicht nur ein Frage des Bluts ist, sondern auch der Nerven, der Entspannung des Selbstvertrauens. Wenn gestresst oder ängstlich seid oder ihr Nervensystem so angespannt ist, kann sich der Körper nicht genug entspannen. Natron hat eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Es gleicht die Mineralstoff lasst die Nerven besser funktionieren. Ich habe Männer gesehen, die so ängstlich vor dem Versagen waren, dass sie einen Teufelskreis schufen. Mit Natron dem wiedergewonnenen Selbstvertrauen wird dieser Kreis durchbrochen. Just fragt euch bestimmt, Gott, Dr. Christine, das klingt alles schon, aber wie genau ich es an? Welchmund? Juan, genau das hat Papa Chimanga Michigan auch gefragt. Genau de lassen euch viel Videos im Stick, sie geben nur Theorie, aber kein Praxis. Ich gebe euch nach 25 Jahren Berufserfahrung das genau Protokoll. So macht es Schritt für Schritt, nehmt einen halben Teelöffel Speisenatron, Lebensmittellicht, nicht das Reinigungsnatron. Auf dem Markt von Gambella oder in der Apotheke ausdrücklich Natron elementär oder Natriumhydrogencarbonat Zoomverser verlangen. Lasst es in einem großen Glas Wasser, ca 200 Milliliters, auf. Ein normales Haushaltsglas. Wird bis es vollständig aufgelöst ist. Das Wasser wird leicht trüb, das ist normal. Trinkt das gemisch einmal täglich, am besten morgens auf nüchternen Magen. Wartet danach mindestens 30 Minuten, beaver frühstückt. Die vorgeschrittene Version, die ich Papa Chimanga judgeben have, fügt den Saft einer halben Zitron hinzu. Ja, es schont, genau dies chemische Reaktion macht die Mischung noch wirksamer. Die Zitron liefert Vitamin C, das die Stickstoffmonoxidproduktion zusätzlich unterstützt. Manche Patienten nennen es Gesundheitschampagner. Alternative ohne Zitron, eines Löffel abflüssig statt Zitron. Auch hier entsteht eine prickelnde Reaktion mit eigenen Vorteilen für Kreislauf Hers. Dauer des Protokolls. Wichtig, 2 Wochen täglich einnehmen, dann 1 Woche Pause, dann wieder 2 Wochen einnehmen USW. In der Pause kann sich Ihr Körper neu ausbalancieren. So vermeidet man eine zu starke Beeinflussung des Säurebasenhaushalts. Wichtig Vorsichtsmaßnahmen. Bei Bluthochdruck, Vorsicht. Natron enthält Natrium. Sprecht vorher mit Ihrem Arzt, eventuell nur ein Viertel Teelöffel. Bei Nierenproblemen, nur noch ärztlicher Rückspräch. Bei Diabetes oder anderen Dauermedikamenten unbedingt den Arzt informieren, wechselwirkungen möglich.
Beibelhungen, Magentschmerzen, Jubelkeit oder Unwohlsein sofort absetzen und den Körper ernst nehmen. Natron ist kein Zaubermittel, das nach einer Stunde wirkt. Es arbeitet langsam und verbessert ihre Gesamtgesundheit. Papa Chimanga hat nach etwa einer Woche erste Veränderungen gespürt, mehr Morgenenergie, dann Morgenerektionen, nach 2 Wochen neues Selbstvertrauen und eine niederliche Beziehung mit seiner Frau. Zusätzlich sollte folgendes tun, weniger Fett, Salz und Zucker essen, mehr Gemüse und frisches Obst, Mangos, Papayas, Avocados. Wir haben hier in Kinshasa alles. Täglich 30 Minuten bewegen, einfach im Viertel spazieren gehen oder zu Fuß zum Market. Ausreichend schlafen, 6 to 7 Stunden. Stress reduzieren, Musik hören, beten, ruhig sitzen. Liebe Brüder und Schwestern, in Gesundheit ist nicht nur ein Frage dessen, was im Bett passiert. Es geht ihre Gesamtgesundheit. Natron ist ein tolles Werkzeug, aber nur eins von vielen. Heute setzt Papa Chimanga das Protokoll weiter fort. Sein Frau lächelt wieder, singt im Haus, und hat das Geheimnis MITs bei Freunden geteilt. Die 3 nennen sich jetzt scherzhaft die 3 Natron-Musketier. Es gibt kein Schand, dieses Problem zu haben. Erektionsstörungen betreffen Millionen Männer weltweit. Das ist normal mit dem Alter. Nicht normal ist, still zu leiden und nichts zu tun. In unserer afrikanischen Kulturschemen wir uns oft darüber zu sprechen. Aber wir stark bedeutet, das Problem answerken und ein Lösung zu suchen. Probiert dieses Natron-Protokolls bei Wochen lang ernsthaft aus. Jeden Morgen ein halber Teelöffel in einem Glas Wasser mit Zitronensaft auf nüchternen Magen. Notiert die Veränderungen. Energie, Morgenerektionen, Wiedergewinnen Selbstvertrauen. Und schreit SIE Jern in die Kommentare. Ich lese SIE alla und Antwort, wenn ich kann. Wenn euch diese Information geholfen hat, get dem Video bit einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, Dr. Christine Luvambo. In meinem nächsten Video sehe ich euch, wie Ihren Testosteronspiegel nach dem 60. Lebensdarauf natürlich weiß steigern könnt. MIT Lebensmitteln aus dem Kongo, einfachen abundant und Alltagsgewohnheiten. Verdient einer Fulzen Timmelben, ganz egal wie alt seid. Verdient euch selbstbewusst, männlich und verbunden mit ihrer Partnerin zu fühlen. Feint morgen frühen. Kauft euch das Speisenatron und macht euch das erste Glas fertig. Gott segne euch, mein Brüder und Schwestern. Passt auf euch auf, Ihre Gesundheit ist Ihr Reichtum.